Good morning, friends. How are you? I think you are very fine in your house. Friends, today we are going to learn the second lessons or the first lesson, the thief story. The lesson is written by Ruskin Bond, a great writer, a great Indian writer who has a British accent. I would like to tell about the Ruskin Bond. Ruskin Bond has experienced his childhood days, and so he is going to tell about the whole experience in their lives from their books. Ruskin Bond is an Indian author of British descent. He lives with his adopted family in Landoor in Missouri, India. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children literature in India. He got the Sahitya Akademi Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra for his published work in English. He was awarded the Padma Shri in 1999 and the Padma Vibhushan in 2014, and in 2017 he got the Lifetime Achievement Award. Uh, his many books, the story from their books has adapted in Hindi movies. In 1978, there was a Hindi movie, Bollywood movie, Junoon, done by Shashi Kapoor. In 2005, The Blue Umbrella. I would like to repeat the movie, The Blue Umbrella. This is the movie won a national award for a best children film, and 2011 7 or Sat Khun Maaf by Priyanka Chopra. And we would like to discuss about the best children film, The Blue Umbrella. Friends, in Marathi medium also there is a story, The Boy Who Broke the Bank, is written by Ruskin Bond. And first of all, what is your perspective, attitude towards the thieves? What is your perspective to the thieves? Some says that most criminals are not born, they are made. What do you think? Do you think the criminals are born? No. The society, the condition makes them a thief. So it is a very well told story, the thief story we are going to discuss. First of all, I would like to narrate the story in Marathi in 2-3 lines. बघा इथं एक छोटासा मुलगा आहे, मे बी 15 years. His name is Hari. And असा एक माणूस आहे ज्याचा ॲटिट्यूड बघण्याकडे, चोरांच्याकडे बघण्याकडे, किंवा तो माणूस म्हणून चोरांकडे सुद्धा माणूस म्हणून बघण्याचा जो पर्स्पेक्टिव्ह आहे तो अनिलचा आहे. तो एक 25 yearsचा मुलगा आहे आणि एका चोराला त्यानं बदललेला आहे किंवा एक चोर बदललेला आहे. आता सगळेच गुन्हेगार काही जन्माला येत नाहीत, त्यांना परिस्थिती गुन्हेगार बनवते. आपल्या देशामध्ये असे भरपूरसे लोक आहेत की ज्यांच्याकडे अर्निंग साधन्स काय नाहीत, त्यामुळे कोणत्या ना कोणत्या परिस्थितीनुसार ते चोर बनलेले आहेत आणि त्यांच्याकडे हा समाजच त्याला जबाबदार आहे. एखाद्याला आपण चोर असेल तर आपण काय करतो, तुमच्या घरात चोरी झाली, सोनं चोरलं गेलं, व्हॉट यू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल यू कॉल द पोलिसांना बोलवाल, पोलीस त्याला जेलमध्ये टाकतील. बट त्याची चोरी सुटणार आहे का? त्याचे प्रश्न सुटणार आहेत का? तुमचा ॲटिट्यूड त्याच्याकडे बघण्याचा कसा आहे? फर्स्ट ऑफ ऑल ही आपण जी गोष्ट आहे, स्टोरी आहे, ती लाईन बाय लाईन आपण समजून घेऊया. देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन्स अँड आन्सर.
I was, please open your books. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. I was still thief when I met Anil. जेव्हा मी अनिलला भेटलो होतो तेव्हा सुद्धा मी चोरच होतो. अँड दो ओनली 15 मीन्स हरी सिंग. इथं जो हरी सिंग आहे, हरी सिंग हे नाव जे सांगितलेलं आहे तो मुलगा 15 इयर्सचा आहे, चोराचा आहे. ही हॅड नॉट अ फिक्स नेम. त्याचं फिक्स नाव नाही आहे. ही चेंज हिज नेम बाय मंथ. महिन्याच्या महिन्याने तो नाव बदलतो. बिकॉज ही इज अ थीफ. कुणालाही त्याची रिअल आयडेंटिफाय मिळू नये. सो ही टोल्ड अ नेम. तो सांगतो सगळ्यांना वॉट एव्हर इट मे बी. पण आताच्या गोष्टीमध्ये आपण जे नाव बघणार आहोत तो हरी आहे. आय वॉज अन एक्सपिरियन्स अँड फेअरली सक्सेसफुल हँड. तो 15 वर्षाचा असताना तो एक आय वॉज अन एक्सपिरियन्स अँड फेअरली सक्सेसफुल हँड म्हणजे तो एक खूप चांगला आणि सराईत असा चोर होता. म्हणजे कुणाचंही पिक हे करणार, म्हणजे ही हॅज अ वेल एक्सपिरियन्स अबाउट द थेफ्ट. Anil was watching a wrestling match when I approached him. Approach means closing near. He was about a 25, a tall, lean fellow, and he looked easy-going, kind, and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late, and thought I might be able to get into the young man's confidence. हरी सिंग अनिल तिथे बसलेला होता. And he was a 25 years old. Anil was a 25 years old. He was good looking. And what means good looking म्हणजे त्याचा जो पर्पज होता हरी सिंगचा, त्याच्या जवळ येऊन चोरी करण्याचा किंवा त्याचा कॉन्फिडन्स गेन करण्याचा, त्याच्यासाठी म्हणजे सहज जसा एक साधासा माणूस त्याच्याकडे जाऊन आपण आपला जो पर्पज चोरीचा साध्य होईल अशा याच्यानं मी त्याच्याकडे गेलो. तो टॉल होता, लीन फेलो होता, अँड लुक्ड इझी गोईंग, काइंड अँड सिम्पल इनफ फॉर माय पर्पज. आय हॅडंट हॅड अ मच लक ऑफ लेट अँड दो थॉट आय माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मॅन्स कॉन्फिडन्स. म्हणजे मी त्याच्याजवळ जाऊन तो मला विश्वासात घेईल अशा याच्यानं होता. यू लुक अ बीट ऑफ रेसलर युअर सेल्फ, आय सेड. अ लिटिल फ्लॅटरी हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स. सपोज आय वॉन्ट टू बी अ फ्रेंड विथ यू. I flatter you, I praise you. It was not by purpose, sorry, it was not by heart or it by mind. It was a purposely. We say that आज तू खूप छान दिसतोस असं वगैरे. So Hari Singh came near Anil and he says that you are looking like a wrestler. Means you look a bit of a wrestler yourself. तू जरा एक पैलवान सारखा दिसतोस. A little flattery help in making friend. So do you? He replied. Anil also replied. तू पण तसाच दिसतोस. You are also. Which put me off for a moment because at that time I was a rather thin. I was a 15 years old boy and I was not a fat or well body fit. I was a very thin. But he was saying that, he replied that you are also looking like a wrestler. Well, I said modestly means politely, I do wrestle a bit. What's your name? Well, I said modestly. अनिलने त्याला विचारलं, I do wrestle a bit. मी सुद्धा कुस्ती करतो. What's your name? What is your name? Hari Singh. I lied. He lied and he says that my name is Hari Singh. I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employer. Former means before. Means he wanted to lie because he don't tell his real name because he is a thief. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed cautiously. He was looking at a wrestling match and the sound, and he was watching the scenes, but Hari Singh was following him. Hello again, he said. I gave him my most appealing smile. I want to work for you. I want to work for you, I said. Hari Singh, a 15 years boy, a child, was following Anil and he was saying that I want to work for you. मला तुझ्याजवळ काम करायचं आहे. But I can't pay you. Who was Anil?
अनिल वॉज अ स्ट्रगलिंग रायटर. अनिल एक स्ट्रगलिंग रायटर होता. तो आत्ता कुठंतरी त्या इंडस्ट्रीमध्ये ही वॉज रायटिंग द स्टोरीज अँड ही हॅड नॉट द इनफ मनी टू पे Hari Singh. So he says that I would not like to, so I am not able to pay you. I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. He was a thief and he says that माझं काही तर काम होणार नाही. कदाचित मी एका चुकीच्या माणसाच्या पाठीमागे लागलो असं त्याला वाटलं because I didn't get the money. I asked, can you feed me? Hari Singh asked him, can you feed me? तू मला खायला देशील? He said, he replied, can you cook? तुला जेवण बनवता येत असेल तर माझ्याकडे ये, मी तुला जेवायला देईन. I can cook. I lied again. हरी सिंगनं परत सांगितलं की मला जेवण बनवायला येतं, बट ही वॉज अ लाईड. ही डिडंट नो हाऊ टू कुक. इफ यू कॅन कुक देन मे बी आय कॅन फीड यू. इफ यू कॅन कुक, तुझं जेवण बनत असेल तर आय कॅन फीड यू. ही टूक मी टू हिज रूम ओव्हर द जुमना स्वीट शॉप अँड टोल्ड मी आय could sleep on the balcony, but the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off, but I just hung around smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing. And at that night Anil told him you can sleep on the balcony. मध्ये त्यानं तो झोपला, त्याची व्यवस्था करण्यात आली. and then he says that आणि नंतर त्यानं जेवण बनवलं. बट वी नो दॅट हरी सिंग डिडंट नो हाऊ टू कुक अँड वॉट एव्हर ही मेड इट वॉज अ व्हेरी टेरिबल. अँड अनिल गेव द मील टू द स्ट्रे डॉग्स. बट त्याच्या चेहऱ्यावरच्या रेषा बदलल्या नाहीत, कारण अनिलला माहिती होतं की हा लाईट करतो, फसवतो आणि त्याला जेवण बनवता येत नव्हतं. तरीसुद्धा ॲज अ ह्युमॅनिटी, एक मानवता म्हणून त्या मुलाला, हरी सिंगला, ही डिडंट नो ही वॉज अ थीफ बट ही ॲक्सेप्ट हिम ॲज अ पर्सन. लॅटर ही पॅटेड मी ऑन द हेड अँड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक. ही ऑल्सो टॉट मी टू राईट माय नेम अँड सेड ही वुड सून टीच मी टू राईट whole sentences and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. नंतर त्यानं सांगितलं, never mind if you don't know the cook, I would like to teach you. Then I would like to also teach you how to write your name, and I will also teach you the how to make the whole sentences and to add the numbers. He was illiterate. Hari Singh was illiterate and he was very pleased because he will get the knowledge from Anil. He will write, he will read, and he will know the maths. Then if he will be the literate, he will be the fantastic thief. म्हणजे जर तो शिकला, त्याला समजलं, वाचता आलं, तर तो याच्यापेक्षाही, अशिक्षितपेक्षा एक चांगला चोर बनेल, असं त्याचा पर्पज होता. It was a quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the dish supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money his way, but he did not seem to mind. It was going well. ते चांगलं चाललं होतं. I was going to grocery. मी भाजीपाला आणायचो, त्यातून ₹1,000 जो सुटा जो असेल तो पैसे मी घ्यायचो. म्हणजे असे पैसे, म्हणजे पैसे चोरी मी करायचोच त्यावेळेला. अनिल मेड मनी बाय फिट्स अँड स्टार्ट. ही वुड बॉरो 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. Anil was a very simple person. He was a struggling writer, so he didn't have a paisa or rupees. He borrowed the money from any friends, and he was managing his living. And when he was waiting for his check, because he was writing for the magazines, one evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night, I saw him
tucked the money under his mattress. And one night he got the money from his publishers, and he took the money and he put the monies under the mattress. म्हणजे तो एके दिवशी त्याचा चेक सक्सेसफुल झाला, पैसे आले आणि ते पैसे त्यानं उशीखाली झोपताना उशीखाली ठेवले. I had been working for Anil for almost 1 month, and apart from cheating on the shopping, he had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. In between, Anil's and Hari Singh's relation was going well. Anil trusted Hari Singh. He was the first person in ever his life he trusted Hari Singh, and so he also gave the key of the doors. दरवाजाची चावी सुद्धा त्याने दिलं होतं. बाल्कनीत तो आता झोपत नव्हता, तो दरवाजातून घरी म्हणजे त्याच्या रूममध्ये ये जा करू शकत होता. आणि असा त्यानं एक तो आयुष्यातला पहिला असा व्यक्ती होता. ही वॉज ट्रस्टेड, त्यानं ट्रस्टेड केला होता. अँड दॅट इज वाय इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but the difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. So, what is the difficulty for the Hari Singhs? It was difficult to rob the Anil. म्हणजे दुसरा कोणी श्रीमंत असेल त्याची तुम्ही रॉब करणं इट्स अ व्हेरी इझी. बट तुमच्यावर कोणी ते ट्रस्ट करतं, विश्वास करतं, ज्यांना तुमच्यासाठी कोणती काय करतं आणि त्याचीच तुम्ही रॉब करताय, चोरी करता. इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट टू रॉब द पर्सन. वेल, इट्स अ टाइम आय डिड सम रियल वर्क. आय टोल्ड माय सेल्फ आय एम आउट ऑफ प्रॅक्टिस, अँड इफ आय डोंट टेक द मनी he will only waste it on his friend. After all, he doesn't even pay me. Then शेवटी त्याच्यातला चोर तो जागाच झाला. त्यानं म्हटलं की मी जर हे पैसे त्यानं ठेवलेले ते मॅट्रिकच्या खाली जर पैसे मी घेतले नाहीत तर हा मित्राकडे जाणार, पार्टी करणार, असेच तो पैसे वेस्ट करणार आणि महिनाभरात मला त्यानं पेमेंट पण नाही दिलं. त्यामुळे ही थॉट अबाउट टू रॉब द मनी. Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. अनिल गाढ झोपला होता. चंद्रप्रकाश त्याच्यावर पडला होता. I sat up on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. अनिल झोपला होता आणि ह्याच्या मनातला तो चोर जागा झाला. त्याला वाटलं की आता आपण जर पैसे घेतले तर आपणाला आणि पळून गेलो तर 10:30ची लखनौ एक्सप्रेस मला मिळेल आणि आपलं काम जे चोरी करण्याचं होतं ते सक्सेसफुल होईल असं त्याला वाटलं. माय हँड स्लीड अंडर द मॅट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स. वेन आय फाउंड देम I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled. Startled means shocked, and quickly crawled out of the room. And anyhow, I get the money. मी ते पैसे घेतले and out of the room. मी तिथून त्या रूम मधून बाहेर गेलो. When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajama. I slowed down to walk and counted notes. 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. Then I thought that मला असं वाटलं it was a 600 rupees by 50. 50च्या त्या 12 नोट्स होत्या आणि त्या 600 रुपये होते. And he thought that if I got that much money, I will be live like a rich person, an oil-rich Arab. म्हणजे मी एक कोणीतरी राजासारखा, किंगसारखा एवढे पैसे मला मिळतील आणि एक 2 आठवडे माझे व्यवस्थित जातील असं त्याने विचार केला. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up the speed, and I should have been able to jump out of the carriage, but I hesitated for some reason I can't explain, and the most chance to get away. आणि मी तिथे लखनौ
एक्सप्रेससाठी तिकीटसाठी मी गेलो तिथं. मला माहीत आहे की आय नेवर गॉट तिकीट इन माय लाईफ. माझ्या लाईफमध्ये मी कधीच तिकीट घेतलं नाही. आणि मी तिथं लखनौ एक्सप्रेससाठी गेलो आणि लखनौ एक्सप्रेसनं स्पीड घेतला होता. बट आय डोंट नो एनी हाऊ आय डिडंट गेट द ट्रेन. मी त्या ट्रेनमध्ये जाऊ शकलो नाही आणि मी तिथं थांबलो. वेन द ट्रेन हॅड गॉन आय फाउंड मायसेल्फ स्टँडिंग अलोन ऑन द डेझर्टेड प्लॅटफॉर्म. I had no idea where to spend the night. I had no friend, believing that friends were more trouble than help, and I did not want to make anyone curious by, by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through a bazaar. आणि मी तिथे गेलो. नंतर प्लॅटफॉर्ममध्ये सगळा डेझर्ट आहे. डेझर्ट म्हणजे भकास. तिथं कोणी देर वॉज नो वन on the stations, and I was alone because in my life there was only one friend and he was Anil. He was most trusted person in my life and I robbed him. I was thinking about that situation. It was the first part of the lessons. We will carry on the next part 2.